In the very early days, Adventists had a very limited view of mission. They thought that it extended to the Pacific Ocean and then to the Atlantic Ocean in the United States. They saw that the United States was a melting pot of different immigrants coming in, and they thought that when you read Matthew chapter 28 and it says, "Go ye into all the world," then we can do it right here in North America. No começo do movimento adventista, nós temos inclusive a teoria ou a teologia da porta fechada, ou seja, a porta já está fechada, não vai ninguém mais se converter. Então, para os que estão dentro, está tudo bem. Depois, quando se começou realmente a estudar muito mais as Escrituras, viram-se que, de repente, a porta poderia se abrir um pouquinho mais, não só para os do movimento adventista, como aqueles que tinham filosofias em comum, como os batistas, os presbiterianos que vieram da Reforma. Depois foi abrindo muito mais. Então você vê que entre 1843, 44, né, na época do movimento milerita, do desapontamento, até 1863, que nós estamos fazendo 150 anos agora, né, da organização oficial da Igreja, ninguém se falou praticamente em enviar missionários. O primeiro missionário foi só enviado praticamente 10 anos depois. But then their vision expanded and they realized that when Matthew 28 says, "Go ye into all the world," it means go ye into all the world. And so you see in the 1870s that missionaries started going to Europe, then in the 1880s to the other major continents, and then the church just didn't stop. It just kept growing. It kept expanding its vision for taking the good news about Jesus to all the world. El centro del movimiento fue la misión. Fue este elemento lo que hizo que el mensaje adventista se expandiera rápidamente. We are a missionary church, but it concerns me that as we grow, we become more institutionalized, and there is a tendency to start looking inward. So we start looking at how do we maintain what we have, how do we keep the saints happy, and it's very easy to lose that focus of we're actually here with a mission to share Christ's love to the community. And so our local churches, when we look at our budgets, are we spending more money on keeping ourselves happy with all our resources and a nice church building, or are we putting our resources to connect to the community? We have to ask that as a world church as well. You know, Christians have a tendency to put most of their resources where there are already Christians. But our focus needs to be, how do we take this good news outside of the parameters we've already established and actually reach new people groups and new geographical areas. El sentido de misión dirigió la iniciativa de los adventistas por más de 150 años, pero el gran desafío es a pasar del tiempo y a pesar del crecimiento, mantener el mismo espíritu misionero. Now the problem is if we are not involved in mission, we become a pew warmer. We become a member of a religious social club where we come to church on Sabbath morning, we pray, we sing nice songs, we shake hands and smile and have a nice time, then we go home and that's it. That is playing a game. And when we find churches that are fighting with each other, arguing over the worship service, arguing over theology, I can guarantee you that 99% of the time they are not focused on mission. Because when we open up the doors of the church and we open up the windows, we see a community in need, that's where our focus is in. And as we become involved in mission, we ourselves are changed. We're not only blessing the community, we ourselves are spiritually enriched. Desde el principio, los adventistas del séptimo día se comprometieron a ser más que una sociedad religiosa. El artículo 5 de la Constitución de la Conferencia General de 1863 declara que los líderes deben pensar y actuar como misioneros. En 1874, John Andrews partió rumbo a Suiza como el primer misionero oficial de la Iglesia. Trabajó 9 años en Europa y murió de tuberculosis en este campo de trabajo. Andrews pidió que no se le hiciera ninguna mención especial o se escribiera alguna historia sobre él, pues creía que el enfoque tiene que estar en la misión y no en el misionero. Los editores de las publicaciones adventistas accedieron a su último deseo. Aún así, la historia que él comenzó continúa contándose cuando jóvenes y familias dejan lugares como esta universidad que lleva su nombre para salir al campo y repartir el mensaje. Ele foi escolhido para ser o patrono, eu diria, dessa universidade por causa de duas características. A primeira, ele foi o primeiro missionário adventista.
E segundo, porque ele foi o primeiro erudito ou estudioso adventista de uma certa envergadura, né? E eu diria que hoje eu vejo os jovens missionários, mas eu vejo que falta a parte do erudito, dos estudos. Então, o espírito dos pioneiros hoje seria aliar, né? Essa parte missionária de força, de atividade, com a parte de reflexão, estudo, e o que hoje a universidade chama de pesquisa. Se existe um movimento adventista, é porque também existe uma missão de Deus para esse movimento. I am firmly convinced, I have been, I've lived for this my whole life. This is God's people. God is going to see us through the full journey. He is going to take us home. Not a shadow of doubt about that. We have to be sure that on the way, while we are still here, that we are doing the things that God has asked us to do.